야, 다 대리 고리에 쳐줘. 조르규베. 아니 저러나 되게 정말 올리야. 첨지 쇼유 디스트리스아이. So today, with the Korean Dhamma brothers and sisters in the main, I would like to greet you all to this teaching. And Koreans have come, the Korean brothers and sisters have come from afar, and therefore I'd like to greet you all. And thank you. Yes. 96. How many of the Korean audience, from the Korean audience, are here for the first time? 다전에 당연히 남주 사진 아주 다 제대하는 시제 냐라 아니 코리아 숨부터네 시원이 무슨 소아. So as usual, we'll first recite the Heart Sutra in Korean. So the Heart Sutra in Korean. While this is in Korean, please say the Heart Sutra if you know it by heart, in English or Tibetan. I just read the English translation. I prostrate to the Arya triple gem. Thus did I hear at one time that Bhagavan was dwelling on the mass of Vulture Peak, Vulture Mountain in Rajagriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration of the categories of phenomena called profound perception. Also at that time, the bodhisattva, Mahasattva Arya Avalokiteshvara, looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of the Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: how should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara said this to the Venerable Shariputra, Sharadoti-putra: Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form, form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors in consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unseized, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomenon. There is no I element, and so on, up to and including no mind element and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end point of
nirvana. All the Buddhas who deal in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared that yatha om gate gate para samgate bodhisattva Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you have indicated, even that the Tathagatas rejoice. The Bhagavan, having thus spoken the Venerable Shariputra, Sharadoti Putra, the Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, those surrounding in their entirety along with the world of gods, humans, Asuras and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. So then we'll say in Tibetan the mantra of this perfection of wisdom. Shara paru che ma ye me ga nang ye ngo ni so so ran ri shi ju wa tu sum je we yum la cha ze lo da da ga de para sam ga de bodhi swaha da da ga de para sam ga de bodhi swaha da da ga de para sam ga de bodhi swaha. Then Shirji Pardo Chimala, Debe, Chick, Jizu Chabango, Moda Jengi, Chiktungi. Next, we'll say the salutation verse of salutation by Maitreya in his ornamental canonization, which is a praise to the perfection of wisdom, the mother. Kanda yang da dembe tumnam namba kunden naso disumba nyendu chanchu sembe soche sanje kini yumte la chatse lo. Next we'll say the salutation verse by Nagarjuna in his fundamental wisdom. Which goes, I prostrate to the Buddha, the best of teachers, who taught that whatever is dependently arising is unceasing, unborn, not annihilated, impermanent, not coming, not going, without distinction, without identity, and free from conceptual construction. 가자. 자장가. 되게 세브시라면도. 난 되게 돼. 근데 지금 써야나. 걔또 세브다운지. So she seems the Koreans have difficulty hearing the translator. Okay. 아직 뒤에 엔다 지천년셔자 그거 좀 말해 말해서 가고 좀. So we have gathered here again today for Dharma discourse, and I'm very glad for this. 다 캠비 우치베 엔 맞아도 쳐줘 닝버서 다 로디들이야 야게로 그제스 루도가 그런 나라 차샤나 야제시부 조금도 이네 팀비시 두기버서도
the abbot of the Korean abbots and the others, like including myself, how much have we made progress in our Dharma practice? The old friends, Dharma friends who have come here, how much development and progress we have made, including, as far as I'm concerned, I have not been able to make much progress, but only a slight. So just as we, in our education, school education, year by year, people have to make progress. Likewise, we have to make progress in our spiritual path, year by year. So today in the Gade, Paragade, Parasamgade, Buddhism Sumbre. And therefore, the mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgade is taught to show this. That we have to make progress. So if you can't make any progress but remain the same as before, then what is indicated by this mantra, go higher and so forth, doesn't make any sense. It doesn't serve the purpose for us. Chundi Shuya de Shijing Shun, da Dor Dube Chachi, and Doji Java Sadida, Shuare. Doji Java, Pebazu, Dungamangu Yard, Doji Java. And Canada de Janagda, Chugu, in Korea, the New Honda, Vietnam, the Chitwale, Doji Sungiari. So the teaching that we're going to have today is on the perfection, this short version of perfection of wisdom called Diamond Cutter Sutra. And with regard to this text, there are many Tibetans who recite it daily, and also it is very prevalent to recite this text in China, or the Chinese tradition of Buddhism, which has spread to Vietnam, Japan, and Korea. And Shijing Shunglia, Shijing Genjin Dusum Che. Da Shijing Gabalay, Genjin Dusum, Jimbulay Genjin Dusum, Dubalay Genjin Dusum Sheni, Guru Sungdua. Da Shijing Gashu di Pambong Abjabasachi. Pambong Abjabadi, Ganan, Duriaris, Paynan Duyamari. Then Pambu Shibjabachi. The Pegal Guriamari. That Pegal Yudabati gave a Genji Dusum Nane, gave a Jumput Mabache, Duba Boom Bumput Chuni, Sholokam Boomchi utility. Cholokasati. Really Sholokam Boomchi Meadow. No. Channel Yum Bumbasa that the Yum Gavanang, Dubit Chadio, the Purina Yori, Pagana Yori. That didn't Jimbu Nichi, Chikia Dongba, and Chicago. Kind of that, the Chamason. This somebody Purina Yori. Then a Gadongba. Any that do shoot, do shoot, Dotibri. Chow. Day in our yard saji, per cabbage to sungi, so you're in a manner. Pambung up Java. So with regards to, generally speaking, it is said that within the Panchaparamita Sutras, the Perfection of Wisdom Sutras, there are three
kinds of Panchaparamita Sutras, versions, extensive, medium, and short texts. So within each of these, there are again three versions: extensive of the most extensive ones, and medium of the most extensive one, and the short of the extensive one, and medium. So with regard to that, the first one, the first set, it is said that the text is called Bambongabgyapa, which is something like saying the Panchaparamita, the extensive of the extensive, most extensive Panchaparamita Sutra in 500 books. Bambo or sections, and then this one is said to be translated into Chinese, but not in Tibetan. It doesn't exist in Tibetan. And then this medium of the extensive Panchaparamita Sutras is called one with 400 bambos, and that also seems to have been translated into Chinese. And then the short of the extensive one is that of the 100,000 verses of Panchaparamita Sutra. And then with regard to the medium one, the 25,000 one, Panchaparamita Sutra is the longest, and then the 18,000 is the medium, and then that of the what is called Dodduba, or the short condensed Panchaparamita Sutra is the short of the medium. And then in Tibetan we have what we call the 17 different Panchaparamita Sutras, which are named by the mother and the children. 페이지 뒤쪽 참고본부한다. 언더 gen체. 당 언더 gen기 시진기 배드는 마 소인도 전에 시부직 다쳐버리샤. 시진기 의신디 뭐다 동니 숨겨야래. 나 동시 최전 소인도 전에 에네 시 풍금 되지 지금 남기 지금 서주 남가 지금 장조 소등로 써봐. 에네 레뷰 그 돌로 써봐. 다들 저기 동시 최전 그 주도만 송제. 다 되게 동시 최전 그 주시는 마 송셔버 뒤뒤 남기지 벌마 되기도 전에 아니 참고본부 당 언더 gen나로라. 뭐 이제 튼튼주사들이 다 세브십시도 봐. 다디 광제 아니 토미긴 자시베다 가서 우리 그게 시진기 슝거단 잡아 네다 토미긴 잡아내서 토미네 손지기다 배나랜데 겨우 먹고지기다 시진기 잡아 먹고 자야래 다 조조 아주 별이야 시진기 잡았다야 조디 뭔 되어 대 파고저디 아니 니나당 아니 로버싱 상비 장난이부터 조더야래 애는 잡았다세 So with regards to the commentary on the Panchaparamita Sutras, the main commentary according to Tibetan tradition is considered to be that of the primary commentary is that of Maitreya's clear realization, ornament for clear realization, which shows or explicates the hidden meaning or the implicit meaning of the text, the Panchaparamita Sutras, and this is a very extensive commentary. And then whereas in the Perfection of Wisdom Sutras, what is explicitly taught is that of the emptiness, and then the text by Maitreya touches the basis of emptiness, such as those of the in explaining the meaning of Panchaparamita Sutras, the hidden meaning. He touches on the different topics like those of the aggregates, the constituent factors, the sources of consciousness, and the 37 paths to enlightenment, and then those of the fruitions. And then in that text, basically it is structured in what is known as the 8 main topics, 8 major topics divided into the 17 minor topics, 70 subtopics.
And so with regard to commentary on the Maitreya's text, the ornamental clarification, there are many different commentaries by Indian masters, Nalanda masters, beginning with that of Asanga. And so out of the many different commentaries, the main commentaries are those of Vimuktisena's the lamp of the 25,000 Perfection of Wisdom Sutras, and then Haribhadra's lamp of the 8,000 verses, and then Haribhadra's clear words or clear meaning. And then with regards to the explicit meaning of the Panchaparamita Sutras, there are many different commentaries, but the main or the primary commentator is that of Nagarjuna, and his commentaries comment on the explicit meaning of Panchaparamita. 다 루주기 자시르고 제바 몽고 열에데 있네 다 제바 세셔다 타주 그게 망시 예데버디 식세리샤 나와줘요. And then with regard to Nagarjuna's text, which is that of the Fundamental Wisdom treatise, out of many commentaries to it, the clearest and the text with most arguments to prove what is said in the Nagarjuna's text is that of Chandrakirti's clear words. 시루점이 되는 나와자고 식세 디스ум부티 자안에 따투나 약수요래. And then ideally, if you could study Nagarjuna's fundamental wisdom in connection with Buddha Palita, the commentary by Buddha Palita himself, and then the Bhaviveka's commentary called the wisdom of the lamp of wisdom, and then Chandrakirti's commentary called clear words. With regard to Chandrakirti's clear words commentary to Nagarjuna's fundamental wisdom, it seems that this text is not Chandrakirti's text is not translated into Chinese. And so we have a project that is undergoing, an ongoing project for translating this text by Chandrakirti, the clear words. Some parts may have been already translated, so into Chinese. 당내디 찾아식마다 다디나네 내가 그러다 때요다 지기 셰셰도 심벌에 다다 대님부수 뒤니 직다 쉬야인다 도스레. 그래서 이러한 그 경서들 논서들 반야 So with regards to the text that we study in terms of the commentaries to the Perfection of Wisdom Sutras, we have the main text such as Abhisamaya Alamkara by Maitreya, and then Nagarjuna's Fundamental Wisdom, which comment on the Perfection of Wisdom in terms of the first one, the former one commenting on the extensive part of the Bodhisattvas, and the later one commenting on the profound aspect of the emptiness. And so in Tibetan tradition we study both these texts in combination, and as for very extensively we study them, whereas here I'm not going to be able to give a very extensive explanation of the text that we are going to go through, although I have studied them. When I studied them I learned a lot, but then I have forgotten them, so we'll have a very concise or short concise explanation of the
Vajrakata or Diamond Kata Sutra. No tea? No tea? No, no. I'm good with water. I have the biggest mug. Haya. Nga la da namju nge di ma shung de shabe ka dulia. Nga la nang shu mo zhu che de ge. Nga la nang shu mo zhu chi. 먼저 본격적인 그 본문 So usually when I give teachings or on certain texts, I give an introduction to Buddhism. So therefore today also I'll do the same, give an introduction to Buddhism. Da tala. Nga zo so so rang ni ge. Da nyam nyong ta ne. Da ma zo chi ten si ge zhu me ge ba. So so da she de de ka res la no. Ma zo le cho di du ji ba de. cho di du de ta ne. ane cho de wa de de ba ji da, cho dong ye de min de ba ji. rang xin ge ye de ba de sha. mi zang lo ma se be sao sha cho wu sun je la li ya. ta ye ba de. de yong ya de ngao nya be lo ji ge che. ngao nya be lo te de de ni ane cho di du ye ba che. ane cho di du de la de ne cho de wa de ba de dong ye min de ba ji rang ge ngang ge ye ba de. 다 저 뒤도 될래야 다14호 상로 스타베이나 다저 공연 셰바 저 류소를 땡땡이 뒤도지 배는 내나서도 차샤나 저 류를 땡배 류소 동해지 말이 다양한지 가서 우리 그게 서동 심벌을 준비해 그도라 양지 류소 대화 진구야. 다가는 신기지 미기 수이동 통이나 양지 대화를 지용돼야. 다가는 신기 잔념버지 rumor지 드리지 퇴위나 지 양지 로리아 로테고로 용돼야지. 대념을 용돼야지. 다 대대라고 쳐서 저 공연 왕시 땡땡에기 디지르지 초대 어렵지. 르버직체. 다양 류소를 야마댕에 지기. 이루 거는 게 땡네. 이루란 게 땡네. 디루 용돼야지.
지금 삼로 동야로 지금 된대게 와네 답변은 지금 가시고 그게 샘리야 지금 균제 여배 있네 균제 매배 있네 지금 된대게 더네 아무라 쳐붙게 돼야 제 나가는 신기 지금 일류 간래야 아니 지금 차도 숙성붙게 지금 댄스 숙성붙게 아제 숙성붙게 나가는 신기 지금 이동을 아니 유이동을 시도 차고 숙차붙게 에 이도 명화를 배 접지 차배 당연로 숙차붙게 봐 그래서도 류조게 좀 말해 일류 간에 다 믿어 용되기도 와 다양 인류 간에 지금 이 첨부지기 다 차세기这样가지고 우리 다 뭐시한데 노래 다 좋아한데 인류 간에 변화지 참바다 지금 인지사로 지 대다 텐자기 인류 코란 간에 삼로 동당 gembe 양식 셈리야 시딜이야 셈르게 대냐운 실례야 일 츠버티 레야 된지직도 다 디니네 다 디니 여바디 아주 신고도 와 바나 르르 동에 여바이네 셈르베 디지션 대통령직 다 르르 동에 전에 만나야 셈르 모티브 체체 디 gembe 아니 가서 우리 그게 간소스는 수고래 마대체 용인데 용되기도 와. 자상가 또 일을 때문에 뒤두지다. 또 류시를 된등에 공연 쉐벌 된등에 뒤두지셔니 니에 때문에 세버다. 예, 먼저 우리 개인적인 우리 각자의 자신의 경험으로서 먼저 두 가지 So from our own experience, without having to use any kind of logic to prove them, we know that we have the experiences of pain and pleasure, and so which are natural to us, and these experiences are natural to us. Not only human beings have these experiences, but even down to the insects, the small creatures have these experiences. And so with regard to the pain and pleasure that we experience, there are two levels. One is on the sensory level, and then the other is on the mental level. So with regard to the sensory level experiences of pain and pleasure, in connection with our senses, we have the experience of pain and pleasure by, for example, when we see beautiful things, or when we are suffering diseases, sick. When we are sick, we have unpleasant experience, suffering. And whereas when we have when we enjoy good food, delicious drinks and so forth, tasty drinks and so forth, then we enjoy them, and we have pleasure in our experience. We have a pleasurable experience. Similarly, it goes with beautiful music, giving us some pleasure and so forth. And so there is this sensory level experience of pain and pleasure. But on the other hand, we also have experiences which are not based on the sensory perceptions, sensory experiences, but they are mental, such as anxiety, jealousy, sense of competition. And also when we see attractive things, we have desired, wanting them. And when we see unpleasant things, then we grow aversion to them. And so all these experiences are mental and not sensory, and only mental experiences. And then similarly in the mental experience we have love, compassion, because of which, based on which we have mental peace, we feel pleasant, comfortable, and so forth. And so we can see that out of these two, those of the mental and sensory experiences of pain and pleasure based on mind and sensory perceptions, senses. We have even if when we experience physical pain, we can see that our mental, when you are peaceful, when you have integrity within yourself, then you have mental peace. And so because of that, now we can see in brief
that it's very clear to us that we have experiences of pain and pleasure on these two levels of senses and sensory level and then mental level. 행복과 정신적인 행복 이 두 가지가 존재함을 알 수가 있습니다. 우리가 이렇게 마음이 불편한 상태에 있을 때는 그것이 점점 증대됐을 때 바로 우리의 육체적인 어떤 부분, 육체 또한 우리의 또한 불편한 그러한 상태가 더 존재한다고 할 수가 있습니다. 어쨌든 육체적인 감각을 통한 그러한 행불행과 그 다음에 정신, 우리의 마음의 상태에 의한 그런 행불행 두 가지가 있다고 할 수 있습니다. 做一路的代表地图上，旅行的那个地图你不地都是多的呢，一路代表的出差要的，出差的下，本来旅居东南这边呢，什么呀，西地路这个，但伢们这边呢，旅居东南的把10几年推啊，啥不啥的，但什么个没地不出全部这边呢？ 一路干的没几部书全部这边呢，旅了听见总部前的呗，第几呗，旅个呗，还是我的，等下全部这边呢呀，一路没得我书全部呢，第怕10几年通的吧，所以这印度可一路的边地图的，感觉的书册的吧，但是当屯出来还是几个人一路的边地图去，做旅游的那个地图去。 이내다 밀러 삼로동야의 숙성부 쉽지 알아봤다. 튼두도 만나지. 삼로동야 숙성부 주변에 인도산에 최상의 저기 떡배 지 가서 우리 그게 떡배 교서 그랬다. 간다 떡 이루 떡배 지 그게 삼로동야의 숙성부 유협에 깽기 대수역이 이루 때문에 디두디 숙체에서 배제되셔. 밀리아 류 디기에 있는 즉 셈제치 한번 그 중국으로 봐. 튼주지를 싫어하나 배제야 말해. 다 튼주 그런지 즉 변한 튼주 아마디 부부 시소는 다 이기냥에 된대요래. 더더지 민는 신기 녀도 사회团的 셈제라한테 배제야 말해. 다 밀리아 소소 태식이 니고가 니주사 뭐인 배 차치스 지네 애는 상관이 된대기 때문에 라와에 먹으셔야 돼요. 라와테든 이제 토바에 먹으셔야 봐. 된대기 레도가 남도 기네 애니 먹지 버쳐야 돼. 밀수셔야 돼. 자, 된대인들 다 조 일을 된댕에기 다 동에 묘도야가 탑시다. 디지 마루도야가 탑시디 일을 거란 것 때문에 시주제 마도 일을 때문에 동에디 급점을 세트해야 말에 샥주션의 세트야 배치야 말에 자 이런 인도산에 일을 거란 것 때문에 일류나는 밑에 용다 빼나 지 남라시우체대야 서로 지 콩주세는 뭐지부체대야디 콩주 용을 딴다 탑시 지교를 마도 신학하게 믿어 봐. 다 지다 미지는 다 sem영도 지교하래. 공산들 친 아니 녀도 사비지네 녀도 사비 있을 때 마대비지는 공산들 신세도 센다 sem영도 지도와 sem영도 전에 아니 지금 그게 셈 투대 보고 또 용주야 알아. 지금 때문에 때 로몬데냐 아니 지금 루버사분들 친지도 고르지 양도 전에 더기 이류나 그 동네디 봐 내고지 제도 걸어. 얘네 동네고 대야 알아. 사다 망체식 뒤치고 알아. 사다 탑시 내가를 찍디 이루 코란 것 때문에 지금 셈 뭐지부 속행이 로디디에 뭐시버체 다 이루 쭉 용액이 답변 되기 시대하기 지금 차도다 지금 잔심다 지금 아게다 지금 얘네 어디서까지 셈쭉 용기야래 진난제서야 돼 패지 들으셔 셈로 저도 먹고요나 진난쟁이지 저도 사람은 진난 용어야래 자 들이 뭐 인도산에 간다 셈난 뭐지부 여도 드즈테 소겐디 남도 컨디지 수요버디 지금 뭐시버체 다 디세터디 디 양sem가 나라 디 간다지 sem나는 야야래 여대 그 정식이 야래 배나 샹라 당에 로
사야지 그 요아래 공도 사야지다 배되네 지금 차도다 샹라 단열로 되게 있는 차도를 대다 디리 용되기도 와 그래서 디리인도산에 샹라 단열로 되게 간다 샹라 제로지 만주 정신기 그 르날 도가 이모셔널 도가 자 디리인도 단열로 되 심 주용의 인도산에 디 탑시디 디 독다 제로로 되 뭐시버 제제 제로디 숙실 담배이나 당열로디 어떻게 내가 여기서 스타카세 나 발이디 살이다 발이디 털매로 직세다 같이 So somebody did a great job, his audience says. Maybe they have thrown away some breads. So if the breads are dispersed everywhere, people have to rush and for them. 지금이 되는 바 지금 사람들 연구가 봐도 털어 아니 털 사가 이렇게 뒤살은 So this is what Tibetans would do. If somebody lost something and dropped something, and a lot of things are on the ground, people would just rush to get them. 디 간다. 양 똑반다면 이거 디디 심체체. 녀적 성능이 똑바디 뇽동야 탑시디 디 간데 똑바디 숙셔다. 배로 차잖아. 제 강보직 나라리아 처두시라 치니 사회라고 숙셔부 예배 그돌라 사회라고 뇽동야 탑시리아 땅에 룽고단에 에자 즉 에컨디션도 단에 에자 직전에 장회라고 숙셔다. 타만면에 차과함을 샤체 장회라고 숙셔다 면은 사회라고도 숙청으로 되거라. 그래서 놓고 뭐비 시루를 군이 균념도 현지도 좋아하니 데모트야지 간다 처리가 그래. 배는 멤버스하고 주나 인심이 나와지려고 그러마도 나와 말해 봐도 멤버스 세통 말와. 저서 나와도 멤버스 해야지 현지도 미네버 처리가 그래. 나와 레슨이 멤버 다루야 그래. 저서 꼭 뭐비 시루를 봐. 어다 뒤는 시 르나리아 로 간다 예버지. 지지. 배는 다음에 로스야 되기 유텔 민두버 격기속으로 세월로스는 유디 당돌내니 달라야 베직베 심불란데가 로치 차들이 군이 겨워도 자다가 다음에 로되기 뭐지 수고도나 세월로디 공배당 주래 어디에 인도산에 나가는 시기 변화 싸워를 더 리몽사도 야 attachment 사디 착신제대에 현장제대에 제로디 그런 영역으로 소화하다. 그래서 디녀로 세베 그돌라 제로 인주 제로로 지레디 이내 현장시라 요댕에기 대차 제로디기 녀도 소용도 유텔라 미두부대니 유텔라 땅용으로 때문에 로 유텔라 제왕기 심 추등하고 양 숙충도 되기도. 저상고 이루 떡변 도당 이디 셔버체체 녀도 성내기 로디 뉴르동야 된다라 대다 미팅에 대다 간다 인딩에기 로디 무엇이메다라 코 슈그루 빼야지야디 다 도스도 주제도 와. 다 더리께서 변아 미셈 추등에 심 모티브 유니도 탈이야 신내지 심게 음질 된세 자 디지 코 모티브 용야기 유진이 자주르체 인데 지금 로소스탄 지금 난가를 럽체 양 또세마 싫은데 탑시지 아시도가 아다 저전 로단 데임버레 자 디리인데 루주 탈이야 편은 밀 지속 나리야 다 개바 야토크로 최배지 최사디 계시게 야마레 나 전에 배주로 동자 숨싱아 진짜 나라인 최사게 상루지 레체 미심을 강에 태인도잖아요. 강에 태 강에디 세야게 소수 니버디 다 매등의 지 차윤도 근데 로저스지 근데 하여를 사로 지 군조여를 사로 근데지 로저스지가 레임도 다 지다 최 더루지 레임고로 다데 어디네 인도잖아요. 아니 미 강에 태되고 지벌 지디 강에 차디어리 이내 지 로샤설지 지 군조기 depu리사설지 용대거로 지디 소수 누베 그 치트야 매체 아니 로저서 강에 매베 인도산에 더 켜도와
직디 뱉다 rawa 차대는 소리 직대로 강에 차대 직거리디 이내 rawa 여대 소리 된듯이도 봐 그래서 주로 정신적인 마음의 어떤 행복과 불행과 육체적인 행복과 불행 이 두 가지를 좀 더 비교를 해본다면 정신적인 행복. So what we have to 마음의 행복과 불행이 know is that we have to compare the experiences that we have, which are mainly based on the mind. So you have to see, for example, which are called emotions which disturb us, or which are more helpful to overcome those emotions. Basically, what we experience, for example, when we experience some mental calmness, what happens is when you have greater calmness in your peace of mind, happiness and all that, then even some physical pain will be overridden by that. So even if you may be suffering physically, you'll be able to overcome it or override it with your mental calmness and not feel disturbed by them. Whereas if your mind is totally disturbed, and if the disturbance in your mind is rather greater than that of the physical suffering, then you cannot overcome any physical suffering. This state of mind cannot override the physical pain that you are going through, or physical pleasure that you are going through or experiencing. So this happens even in animals. They have this experience, and whereas in the case of the animals, for example, if a mother loses its child, I mean, of course, it may go through a certain sorrowful period of time, but the experience is much in terms of intensity, it may be much less than the human experience of pain. So we as human beings, unlike animals, have this special intelligence with which we can think a lot. We can think a lot about past and future experiences, or about plans and so forth. And therefore, when we have mental experiences of suffering, they can be much more intense and powerful than what the animals go through, the experiences the animals go through. And for humans, this happens mainly because of having more kinds of hopes and fears. And so because of having lots of hopes and fears, we have more mental experience of suffering. And so what we have to find is the method by which we can overcome the sufferings or the mental pain that we experience in our life. Yeah, so the mental pains that we undergo cannot be overcome by certain surgery or some medical treatment, like giving injection and so forth. And what we have to find is the opposing factor by which we can overcome these mental experiences of pain. For ordinary people, what usually happens is when they are unhappy, they're living in their own country or by themselves and so forth, or what happens is they find some kind of a distraction rather either by going to different places, visiting different countries, or seeing different things, or attending some kind of entertainments and so forth. And so in this way they try to overcome their mental suffering. But what we really need to know is that because of more fear and anxiety, we have more fear and hopes, we develop more anxiety. And so we have to find the means by which we experience anxiety and all these mental pains, mental sufferings. And what actually disturbs our peace of mind, we have to find them out. And then
So if you lose your peace of mind, then you have to find the means by which to help yourself to overcome it. And the means to overcome your mental suffering is by using your own mind, by finding the opposing factor, the opposite force to overcome your emotions of hatred. For example, if your mind is disturbed by hatred, then what you have to find is that love and affection actually gives you peace of mind. And therefore, if you are suffering from aversion, if you have very strong aversion or hatred towards somebody, then you have to develop, find the means to develop this love and affection towards the other person whom you are angry at. And then in this way you can overcome your disturbance of mind. And then it's like if you are cold in your room, for example, then if it's hot in your room, then you would try to resort to running if you would resort air conditioned, or you would use some ice or something that can reduce the heat, so to overcome the heat. And so similarly, we can use the analogy of darkness and light. So where there is darkness, if you put on a light, then immediately the darkness goes away. And so in the similar manner, when you find yourself being disturbed by the troublesome emotions like aversion or hatred, then which disturbs your peace of mind, then you have to cultivate love and affection, increase them their power and more, so that the aversion or hatred that you experience will lessen. And especially when we talk of love, sometimes in our ordinary love, what happens is there's always some attachment attached to it. And so once there is attachment, you are in trouble. So this attachment is something which is a troublesome emotion. And therefore you have to recognize or become aware of the opposing forces which can overcome the negative emotions that you go through, anxiety or hatred and so forth, and apply them so that you can overcome the negative emotions or mental suffering, the disturbance that you feel from these negative emotions. So today sometimes what the medical doctors do is give some prescribe their patients with some medicine or certain techniques to reduce their mental pain. And so as human beings, in our history, what has happened in our history, historically, when human beings found themselves in some trouble, then they have tried to look for certain means to overcome their fear, and from the nature or any kind of difficulties and problems. And therefore we have the concept of seeking a refuge in certain gods and deities and so forth. And so therefore, when you have some, therefore what has happened is there are two types of human beings we can talk about. Some who do not think that about seeking refuge in the gods, and others who do think about seeking refuge in gods and to protect themselves. And so those with some refuge, like gods and so forth, they have some one or something to put their hope in. And whereas those without this kind of principles of taking refuge and so forth in gods and so forth, they do not have something that they can keep their hope in, put their hope in. So we have these kinds of people. 샤상가 로동자 패시 숨시 드리링이야 직다 소소 저쳐습식 샤체 다디
패시 대바로 봐. 대바치지. 다디 나로 치기. 딩아 겹그리 삼을치기. 도스인다. 대바로 지가 아니라 도 너도 와. 자다 패시 대별로 니저 니저 하스 시기 디링이야. 이 신의 천리 그 딱제체네. 이 천리기다 지금에 지고지니 대단제니 아니 자는 거디 시행도 자네 에노 취지에서 디디지만 레체 다 레벨로 이제 하스링이야 천리다 취지 이야기를 하듯이 신도 저장하면 로동자ring이야 말론 제체 지 영어쇼 세대야디 취지가 타네 남산에서 써인 거야 그래서 내가 내 나서지미니 다 천리 이야기가 타네 매 사야되와 탄압에 샤주샤야되와 디디 용도 여러 자 이런 거 아주지 배는 누구시 레나 삼네 배는 아무리 집에이나 자도 거리에미 다른 사람 영화 가고 싶다래 주진나 다 주진이 리베니를 마다 시험 거부변이 영어 주나 다 거리에 자나네 제디부도 영어 주나 시작 가고 라야 자 이제 세미나 다 자가를 지금 레버쇼 자가 도시대 지금 제토쇼스 면허 잡아서 가게 믿어 봐. 다 취재 이야기했으면 되게 자주 거리에는 디부들이야 추수하시는 때 레트고요 알아다. 샤소아. 그래서 근데 인도 대별로 다 니저 스테이션이야 천리의 취재 이야기했는 인도 미지당 사람 나리야 이지체스다 라와처스디 천리의 취재를 라와죠. 로동라는 대바치야디 사람지 개체보라 멤버스다 또 스테도. So di tembai chadiore. Cousin amige partnerlia partner and the chief minister kita the mi nangbel haga yaushu shansha nangbel haga partnerlia. Dia dengan amige chimbri. Sen chief minister gi the sungshe nalia any sanje jamden de tuji chinlo dene in Bihar state di ta yargya ro yosani kong de sumbre. Suns enge zomzeche nga geishizane nge geisha galya enge zomzeche the jumden de tuji chenlo gi biha yarge ruyo no ngamane yarge rore che da chief minister jumden de chenlo de chief minister lagwa gyuni yonggo ge ma do chief minister this man jumden de chenlo yarge ro tu ndo as ge this lavi da di ngoyne juro da tabaji go ge umdo wa mi tab시 chen yonggo wa 자자 천리가 타네 미 탑시 chen 제베 인도 데베 된지 다들 남사 중재 통야 줘거다 대베 타는 남사 용도 고민도가 자도 시침을다 다 들음 니슈베 매샤 도안마 아니 다 천리 뭐고 야게 로데야 뒤치고기 미섬리야 디지털 매지 다 되길로 돼야기 le but très le but d'être comfort 그래서 대부지우야 튕기디디 뭐야 제가 더는 좁토고야 아래 이네 샘그 강에데 뭐야 제가 더네 세도면도가 애니 니네 강아 쉐바스야디 샘스야디 레베 즉 에너지로지 지자다 샘그 데샤자야디 레베 유월 때네 any level 심주체 레제 레베제 레제를 심주체 레제기 교회터네 스템도 시작하기도 와. 되게 가고 싶어하랬어. 나 채토도 토를 신배이나 가고 싶어하래. 뭐시다 지 공연시에 레베체세 레베 레자 지 미다 나와도 소소소소체 다가는 시기 차단계야 로드즈 체체 지 닝지도 자와께서 로드즈 체디 강성 드셔야요래. 레베터네 레디네 차르차르 마치베이나 빼로 차샤나 세마다 럭시 세디 데베든 주발라 세마 과와 그 가가다 인식이 줄라베이나 데베든 주발라 realistic approach 고르바 realistic 뭐인지 tumba치 realistic approach 용알이야 뭐인지도 쉐버 고르바 뭐인지 시지 말라고 마시나 뭐인지도 tumba치기 탑시 제도 말봐 자자가 천리기 뭐인지 때는 보고하러다 천리 뭐인지 때는 보고하러다 인주 들어와
자, 근데 인도산에 뭐에서 치마치신 셰베로 되게 로티 지들 소원은 단 내셔니 밀로 인도산에 참았어도 와. 다 리얼리스틱 영향을 참아고도 와. 다 럭시 친절로 떠든 거 로티기 unrealistic 차이다. 죄송. 자, 근데 인도산에 참아다 럭시 사들 제 참아다 체민 사들이 쉬우지다. 로이강의 캐버를 전부 쉬우져 알아야지. 레벨에 장장을 타네 참아다 체민 여치 도문도 와. 배로샤시는 유직을 미네. 유직을 미네. 배나 다른 분에 배나 지 가서 우리 그게 어로 전부도 통용도 아니 당고대 아니 밑이 그게 어디 가르배로 샤시는 가도 배나 차과 배나 시하고 전부도 삼을지 인주 차과제 특히 통용도 전에 지금 모델 시하고 서로 시하고 전부도 삼는 로트인지 기회이나 로트 럭시로 대단한 그게 차과자되어 봐 이내를 진단하고 대 시하고 전부도 삼는 전쟁이지 전질이야 미지 그 시하고 왜 말에 차과가 왜래서 러버이나 밑에 찬조 어버지 이지 패르지면이나 로트 테마탈이 주니 더기 그게 시하고 왜 땅에도 삼는 전쟁에게 삼등에게 로트 럭시로 봐 로트 교치니 다 차과가 왜 임버디 뭐인지를 차과가 왜 임버디 차과가 왜 임버 시험으로 로트 참아서 봐 그게 어를 맥베 로티 균직으로 레벨 간에 제주도 가고 있어요. 사마인베 차디 사마인베 차디다 럭시인베 차디 레벨 간에 제주도 가고 그래. 자, 이제 지단의 전부전 당한 서류님도 로모기사 신분도 구두 제인의 산에 냐로 똑바도 도미디 안데 전부터는 안데 여치 도면도 와. 다가는 시그 똑똑미 니가 로나라 참아도 럭시세디 여치 도면도 와. 디 계속 살아다. 때나 디지털에 밀리아 동해 연배 거둘이야. 야 지금 그게 서로 숙청부 깨스지 레벨 넷도 봐. 레벨 넷. 레벨 넷에라 닝시숙 잡고 깨베 거둘래. 내 대가라리야. 지금 more active 차인 거 있어. 죄송합니다. 저는 내 정신이 셔디요. 다시는 레벨도 꾸고 싶으시라서. 소소 동에 미스버 좀에 거두기 구조 태세 레벨이다. 닝지 전부 뛰니. 다 닝지 전부 서울다. 닝지로 잡고 뛰니. 지금 생리야 미스버 연이 부디 레벨 내 지간 차이는 레벨도 꾸고 싶으시라서. 지금 랑게 동에기 미스버 차이는 다디 생부도단데 배 가서 우리 배 다 라처로 helpless 지금 소식 싶어도 와 냄대로 와 닝지스르드잖아 당도라네 현지 동에 레야 미스별로 깨네 생부딩다 당도란별로 줘라 당도란별로 영야디에 닝도 요라 그래서 캐버를 쉬우지도 와 랑게 동네기 nende베 거두기 semgi 차단되다 닝지 생기 동행 삼다니 sem을 미수야 니부티 르도다 배드맨다도 이네 그게 초연서디 레벨에 찍레스 디셔야 자 배로 차샤나 그래서 다 참으로 센세 참으로 냥냥요래 하장 까부총니 까부총 그도라 뮤직 쇼도 와 좋아요 다야 애니벨라 댄시스나제 게임 쇼쇼니 미샤지 이거도 와. 다야 셈 쇼지 도체 셈 쇼지 도니 미샤지도 와. 뭐냐잖아. 유이 내거라. 로이 림벌이야. 찍대 하장 가제. 가도 패니 다 미샤지. 찍대 셈 쇼지다 동에 나니 미샤지. 유이 내거라. 맨저 잡아치고도 와. 이네 미기 디 임지당 두고 말아. 간이 미주다니 민자로는 미주다용기 껴니 미주든데 민자로는 다용기 내 점저제 미 장고 이베이나 미기 명왕 코버서라 다디 장고 이베이나 거무테베 거돌라 미야바네 미주든
쌤 껴니 미주tun산 미 야만의 미주타베이나 에네 미도 도스 장고야래 그 뒤에 내가 맨라 여번나시 미 act 잘 맨라면 response 잘 맨라 이들 소리지 됩니다 봐 자 되어 드디인데 레벨 세다 류기 넘줄 짱짱 그 타네 쌤그 남샤 지치면 샤다 샤다하고 그러셔 자 드디인데 안다 대상다 누적의 천리 아무도 야게 친데도 디디 친구면 남샤 땅을 파야 할래버 저르디 난 쌤그 남샤 샤인도 자네 당금도 와 자 드디인데 신의지 다 조가게 너르고 쌤그 남샤 디에다 사고는 낭배처가 나로네 쌤그 남샤 먹을 송셔데 신의 다초 라와로 쩨체 디네다 인포메이션 라야 쌤도 쥐서데 디네다 탑시치야지 다 들을 것 제대로 신의 고치 소용도 지상의 들으니 슈베 매전에 신의 난 쌤도 통나 싸워야 돼야지 들으니 저집에다 고마 차대기 아래 쌤리야 다 믹스에 다 통나셔야지다 쌤도 디기 용야 개 첨부인 거지 이 최게 좀 맞다 겨치매 계셔도 탈바 탐지집에 계속하게 시가 말해 그거는 미디 대단해야지 디기 용야지 다 단달 때 내용도 와 자도 전에 최저 돌도나 사바지 내용이야 예 어레 당을 디실루션에 어레 오는 게 들었어요 그래서 3,000년, 4,000년 전에 이제 종교가 생김으로 인해서 인간들이 어떤 그 자신의 어려움들을 해결하고 So around for 3,000 to 4,000 years, since 2,000 to 4,000 years, people have found some hope in some kind of God or something to which they, from which they seek some kind of protection, and that's what we call faith, keeping faith or belief in gods and other things. Whereas now, for the last 200 years or so, there has been a lot of advancement in science, which does establish things through experiments and testing and so forth. And because of advancement in science, there's also been technological advancement during the last 200 years or so. And therefore, what people have found is that what was prayed for the last thousands of years could be rather fulfilled through science and technology. And therefore, for example, in the past, it would have been very difficult to travel to India for the Koreans, or to go to the Chinese people to come here in India and listen to the teaching and so forth. Of course, you may be using in the past ships, but that also gives a lot of difficulties during the journey. And after going through lots of hardships, you may be able to reach here. But then, because of the science advancement in science and technology for the last 200 years or so, what people have turned considered more important is what they find through science and technology, and therefore faith in religion was not considered to be that important. To an extent, we can say it's true that people get such idea, because one time I was in. So to give an example here, I was one time in Patna in Bihar state, and attending some ceremony, and then at that time the chief minister of the state, Bihar state, said that made through the blessing of the Buddha, that may there be development and progress in Bihar state. And then after his talk, my turn came to give a speech. And then at that time I said, if
had to advance and make progress and advancements, then through the blessing of the Buddha, Bihar would already have made so much progress and development in state. But that's not the thing. This advancement or progress in Bihar cannot come just through the blessing of the Buddha. It's in the hands of the chief minister himself, I told him. And so, of course, it's a fact. We have to find, when we have some problems, as humans, we have to find the means to overcome those sufferings or to the problems. And in these days, we call science really is helpful to make such development and progress in the states of Bihar and so forth. 발전한다 하더라도 이런 마음의 행복들을 누릴 수는 없다는 것이죠. 그래서 이러한 것을 바로 20세기 후반에 과학의 발전의 정점이 이르면서 다시 한번 우주 문명의 발전이 인간의 행복, 모든 행복들을, 마음의 행복들을 가질 수 없다라는 데 새로운 생각을 하게 되었습니다. And then the next point that I'll make is that of around the end of the 20th century, what has happened is 우리의 인간의 의식들을 규명하려고 시도를 했습니다. 물론 of course, people have found that, however high the science, there's development in science and technology, these advancements cannot overcome give peace of mind, true peace of mind, and overcome our mental disturbances. But of course, through the technological advancements, we have more physical comfort through the different amenities that we have, but not it has not helped in overcoming our mental disturbances. Peace of mind has not been generated through these science and technology. And in fact, what science explains about our experiences is based on the neurons or the different parts of the brains. And with this of course, with the neurons of the brain, we may be able to have some kind of experience, sensory experience. But science cannot explain about the valid cognition or non-valid cognition, or what is right cognition and wrong cognition, or misconception and valid cognition, or things like that. Is not being science is not able to explain them. What we need in order to find something being valid or not is a realistic approach. And so science, of course, establishes things, a reality of things on the through their experiments and so forth. But in order to know the reality of things, we also have to know what is about valid cognition as well. So in order to be realistic, we need a valid cognition, and valid cognition or non-valid cognition cannot be explained on the basis of the brain, neurons in the brain. For example, what happens if somebody sees something shimmering in the distance, like reflecting the sunlight, and thinks that, oh, there is some mirror or some glass over there. But then, in reality, there is an eyes which reflects the sunlight. And now, for the person to know the reality that it is eyes which is reflecting the sunlight and not a mirror, another person who has actually been to that place, who was actually there and come to this the first person, and tells him or her that that is not actually a mirror or any kind of a glass, but it's an eyes. And then finally, the person who had been thinking that there was a mirror or glass there, which is reflecting the sunlight, would finally confirm to himself, know that he or she has been mistaken about it. And so the valid and non-valid cognitions has to be, it's not, science is not able to explain what is valid cognition or invalid cognition, or what is even conceptual mind and non-conceptual mind. So, of course, to a certain extent, there are brain parts which are said to
experience our pain and pleasure, suffering and or compassion and so forth. But according to the science, what they have found is that there is a certain part of brain which kind of is activated when someone is really suffering, going through an intense suffering. And the same part of the brain also is activated when someone is experiencing compassion towards thinking about someone's suffering. And so if it's the same part of the brain, same brain part which is activated either during the suffering or compassion, then I have told the scientists that then that brain is rather foolish. Because it cannot differentiate between what is suffering and what is actually compassion. And so when someone is undergoing a suffering, thinking about their own misfortunes and so forth, then of course we can feel there's a heaviness in the heart, as if you are kind of there is something which is pressurizing you in your heart. Whereas when you feel compassion to somebody, what happens is there is a willingness to suffer for that other person. You have this willingness to take on the suffering of others, and so there's a big difference between these two experiences. And so and similarly when we are happy, very happy, we shed tears. And also when we laugh a lot, after a while we tend to shed tears. And then also when we are sad and full of sorrow, we shed tears. And so there are these three instances during which we shed tears. And so if the eyes that we have are not able to differentiate between tears of joy or tears of suffering or tears of laughter or anything like that. If the eyes were rather intelligent, I usually say that when we are happy, if our eyes were rather intelligent, I usually say that when we are happy, then the right eye should shed tear, and when we are sad, the left eye should shed tear. And but this doesn't happen, and it's very difficult to explain these experiences of joy, sadness, compassion, suffering, and so forth only on the basis of the brain. Of course, we can talk about material development and make lots of material advancements through with the help of science, but not we cannot explain these mental states only based on brain. And therefore, these days, what has happened in the last many years is that Western scientists have found that the Indian thoughts, whether it's Hinduism or other traditions or Buddhism, have lots of explanations of mind, and therefore the scientists have turned their attention to the Indian thoughts, and particularly Buddhism. And of course they are not talking about big religious or anything like that, but some sort of awareness of religion has gained an upper hand in the last many years, even among the scientists. Surely, that's the only thing. The true meaning is true. That true you do. Just how to lose share from there. That's the match. That the true you have to true society. That Risha, that society condition. 대세를 니서지 지금 거부 대경기 떠주던 저 취주직 지금 거부 민중에게 떠주던 저 취주직 전에 취주 니체 전에 아디슬면 두고도 제가한테 다 취주 뒤디기 그래서 저 숨시 량격이 되지. 저 숨디 다 세한테 가르스 저 직체. 저 니버디
다라 토마 여담에 사 저 직세 저숨버디 다라 타마 여담에 사 저 직세 저숨 딩에만 안데 최소지 차베 그돌이야 패지 수피미 수피 프로페서지기 어 저숨부터 라브레 디타네만 다 드셔잖아요 죽고 싶어 통는 게 제니 다 생에디 가르에서 저들라 랭겨윤도 나바 산제베 추기 나란주 로르 치들 나왔는 신 다디 매 전송이야 근데 인도서는 산제베 추기 다 떠주 소르디 다매 사기 다와들이 다 대마도 현정을 디가 게 떠주 예베 추루 삼월로게 다 세하신 되게 자자한테 좀 더 치면 나를 좀더 쌓여 나리야 다대 현유 중국 친나 니 세디 그래서 다대 현유 저거 지도 나왔는 신기 로를 직자 가서를 다들 도동 요하르신 주겐디 다대 현유 저거디 치바셔 다대 현유 고버디 나바셔 다대 현유 중국 친나 니 소한테 배지르셔 뒤다다임 소시도 다 된제 다들 통마여다 매 사디 단 지든 거버 되겠는지 되게 지든 거버 거베 끝내 있는 다들 중얼해 나란주 인디비주얼 소울드 두두네 중얼해 된제인도 통마도가 다 산제바다 배지다 자하게다 배지 취주 지 떠루님부터 제 몽구지기 양 지든 거버 민디베리 배나 장장 삼매바 지도 거 보면 민두버리 지르부바 지도 거 보면 민두버리 산제변 지도 거 보면 민두버리 다 대수부터기 다 통마 예매사디 다스 맨다 요서리 생기 십정에한테 식매다 다 산제변 최근에 집에 있나 다스야디 아니 더나라 치드리야라 손나라 때네 신도 제바다 대신 풍분 남대네 그저 심지 제베 인세네 순두자네 다세한디 풍불레 전신배 다매 셋 다 타져 살아와 다 어느 다세한테 그들에서는 풍불레 때네 딱바지레 세네 다들이 뭐였어 풍불레 때네 딱바 다레스 딘데기 다디 토마 예미 찍고 주나 다디 가는 때네 딱바 풍불레 토마 예미도 상당 거래 다 풍불레 니체 숙쟁이 풍부지다 아니 넘버 7 다 숙쟁 라바들이 다 숙쟁 라바서 다 가다 숙매베 남식 풍부직체니 니체 류심 니체 다 류심 니체에 류르 미 류르균스라나 냐도 닝좀 잘네 패지 미 류르릭디 고츠베 소리지 다 제균제베이나 파메 쿠자 대야베데 파마 체니다 로베드 사야 통주 공기 계시윤데 소자 참문에 약간에 가리 차대와 소자 참문도 예디에 그게 가서 그러다 더 까물은 내배 소자 까물은 내배 소야디 셜은 내배 소자 다 디디 야야야 제 야야야 대유도 전에 아니 즉 셀시라 뉴뉴인베 소자디 토마 차인 것도 와 자, 다 드즈 류그 제윤이야 토용 거야 봐. 다 내야 또 대치베이나 류그 제윤 집에이나 빅뱅 용백거도기. 다 드즈네 처럽기 다 드지 드즈네 요고래. 드즈네 야다. 자상가 류 라바 류고 원도 셔베이나야. 제윤 계셔베나 패중 통만 메시지래. 십제베 나래야. 뭐불로 통만 메시. 타마유 사진 송여다 뭐부치라고 하라 토마메 타유 사진 송여래 저 페이지 디지털이 공부티 시기로 소리도 다 제소소소야 빅뱅 머중콩이야 그 제는 거지 용어대로 봐 빅뱅 영향 커라 에너지 시부주연이 빅뱅 용기야래 에너지 영향이 제주고 그래 저들이 인도산에 제균 토마메도 와 샤다 카오샤래 저들이 인도 류불 샤샤베이네 그 제균도 숙젠데 샤샤베이네 제윤도 대치면은 도마샤를 가고 그래. 다 대신도 다 조조
루심 니그나네 나 세야된 독사디 셰베 귤 때네 더요래 셰바 리블 셰야기 딘데기 다 뭐부지 여den게 뭐부 차지 여대바 대규 담 대규를 때네 다 세야도 다버다 가다 셰베 귤 때네 강사세도 다버리 딘데 인도산에 다 강사 도야 시소르 셰베 귤이 인도산에 다 셰베 귤들 토모임에 싸움당고 주나 다 셰베 귤로 토마 샤베 있나 셰베 년링이 귤이야 아니 링제 년링이 귤라 편보 샤오치 에나도 생리고 가셔야 되는지 다 레벨에 셰베 기베서 샤오치 그래 다 디차네 미저 샤요래 다 셰바 rig mitumbe gyule kyaj bena sugjen ine korkora rig tumbe gyule kye war ma do rig mitumbe gyule kig marwa pawa tomegi yani yoame be ken midak be ken nube ken se ken sum sum mudo sa tinde indu sane kada nube ken slabari debut naba tubachigi nyeleng gyu chawar ma do debut naba da tene mitungen jigi nyeleng gyu chedwa khawrwa bena rig mitumbe shebe nyeleng jene sugjuya khawre 자다 어디는지 셰바의 릭미tumbe 세미 편부지기 년龄 셰베 년齡에서 가고 싶어요. 자, 근데 인도산에 참한 남자가 나라. 반대 철학을 참한 남자 나리야. 아니 남시 멤버 남시기 년齡 멤버 지연 그룹스 전에 겨왕같이 조윤도 뒤숭도 와. 자, 근데 인도 그 셰베 균지 샤나 샤 친절라 다들 셰바 끼지 직배더니 셰바 귤에 끼버진 더 친절라 현지 제견은 숙전 연구래디 년龄이 귤라 셰베 정도지 요구 그래 자 근데 인도산에 셰바로 토마샤샤 가고 그래 지상 산제베 셰바로 토마 메스 지상 강사 강을 때는다고 셰바로 토마 메바 인도산에 달을 때는 딱배 맞을래 토마 메스 그래 산제베 흉나라 다 타마 유면서야디 다 출루 현다주 대셔로 컨디 중고요. 내디 십도 메신데 산제비 중은 안에 다 지라마 좀더 리니지 마도 대바 리니지 마도 신 타마 메리 시베 균차요 말이스 다 시베 균차 요르사디 상면양데 톱 유르산에 에네 지고 균차버리스 배는 또 좀 된데 에네 자조 중로야 냥안데 대베 제라 에네 풍불 하면 뭐 상제버리스 근데 인도산에 풍불 하면 양안데 대버리스 시도산에다 풍불 가자로 균차버리 자 근데 인도 시베 균차버리 근데 인도 시베 될 때는 딱배 삼미 풍불 때는 딱배 강사 균디다 차배수 시여래 근데 저래 마도 신 나베 좀더 용서로 시베 균가 말이스 시베 나라 균가야 뭔가요래 친절로로 뒤리 균가 그래스 가르스는 녀부터 돼요 그래스 랑기 징저 내발라 녀부터 돼 여배 인자 그 징저 차요 그래스 세리 잠다 지 롱문된 게 시바 세리 잠다 지 개외지 그 간다 녀부터 된 셴매다 봐 지주태디 고 가야 좀세요 말이스 랑 내발라 객칭이 요 말이 근데 이번 인도산에 세리 균이 내대 그래서 저 근데 이번 인도산에 담에 타에 매셔 말이야 통 나서야지 나로 통에 매 나로 탐에 매 산제비 슝이 되리 다 면자 대용도 와 다 질렀다 So what has happened in the last, towards the end of the 20th century and onwards, is that people have, scientists especially, have paid more attention to the different religious traditions. And people in general also have paid more attention to religious traditions. Now, with regard to the religious traditions, there are those which have some philosophical ground or ideology, whereas
which are there are those without any philosophical ground, according to which people mainly have to pray to gods or nagas or spirits, and there's not much reasoning that they use behind that. But then those religions which have philosophical ground, within that there are those of the theistic and non-theistic religions. And so one time I think I was one time when I attended an interreligious faith somewhere in Amritsar, at that meeting, I think it was a scholar from a Sufi scholar who said that all religions in the world give answers to three questions, three basic questions, which he said were: the first one is, what is the self? And then second question is whether this self has a beginning, and third is whether it has an end or not. And so these so regarding these three questions, according to Buddhism, the Buddhist idea is that there is no self. So when we say whether there is a self or not, of course we talk about selflessness, that the theory of no self. But on the other hand, we also have to say that there is a person, an I, and we have this concept or notion of an I, and so a self. And so, except for Buddhism, which teaches that of anatma or selflessness, the rest of the religious traditions assert self and soul or an atma, or these different terms are used in different traditions. So what Buddhism says when it talks about selflessness, it's this not that there is no soul or atma. So the theory of no atma theory or no soul theory is asserted by Buddhism. And in the book on different philosophical traditions or philosophical tenets, the great text written by Jamyang Sherpa, he says that the difference between non-Buddhist and non-Buddhist is that of asserting a self and not asserting a self which is apprehended or by this self-grasping mind. So therefore, now within the non-theistic religions, we have those of the Buddhism, Jainism, and then one school within the Sankhya school, which is called the non-theistic Sankhya school. And so now, with regards to this self that we are talking about, whether this self or not, Buddhism rejects a soul theory, and in fact, a self or a person is said to be labeled or designated on the basis of his or the aggregates, the five psychophysical aggregates. As one sutra says, just as a chariot is labeled on the basis of the different parts it has, likewise a person conventionally is asserted on the basis of or designated on the basis of the aggregates, the psychophysical aggregates. And so a person, when we talk about there being a person who experiences the pain and pleasure and so forth, we're talking about a conventionally existing person, which is based or designated on the basis of the psychophysical aggregates. And now within the psychophysical aggregate, we have this physical form, the body that we have, which of course if you break apart into the different parts that we have, and then further and further into the different called smaller particles and so forth, in the end what we find is that of course our body has come from our parents, and their parents' body has to come from their parents, so the grandparents, and then it goes all the way first to animals that existed in the beginning, like those of the
animals living on the ground, and then those bodies of the animals, animal bodies, have come from animals or creatures which lived in the water. And if you trace back the continuity of these, the body of those animals, we, according to science, we go back to the Big Bang. And even the Big Bang itself cannot be said to have some beginning at all. Because it is formed of energies, and those energies have to come from some particles or some other materials which give rise to those energies, and therefore the continuity goes, is rather beginningless. And so the Arya Deva in his 400 verses also say that with regard to a specific object or some kind of a material thing or some material thing, then we cannot say there is a beginning to it, but he says that there is an end to a specific object. And so this I, or the self, that which is said to be designated on the basis of the 5 psychophysical aggregates, finally the main factor on the basis of which we label this I is that of the consciousness. The continuity of the consciousness is the basis for designation of the I, or a person. And therefore, if you say there is a beginning to this consciousness, then what you would have to say is that the cause, which is homogeneous to or concordant with this consciousness, has to be finally a matter, which is cannot be true at all. And so things, whether external things or internal things, they must have a homogeneous cause, which is called concordant with it. And like Asanga says, mentions these 3 types of conditions, like unwavering condition and so forth. And so you have to have a cause which is similar to the effect. So effects must arise from causes which are concordant with it, which are similar to it and homogeneous with it. And so, and then with regard to the consciousness, the substantial cause, as we call it, of a consciousness, a substantial cause of consciousness must be immaterial, something which is a consciousness. As Dharmakirti says, consciousness can, something which is not a consciousness cannot be a substantial cause of a consciousness. And so in Buddhist philosophy, within the Buddhist philosophical, so in this way you can see that a consciousness has to be give rise to another moment of consciousness, and so they continue the flows that way. And something which is not a consciousness cannot be a substantial cause of consciousness. Because it's not homogeneous with it, and therefore, within the Buddhist philosophical schools, amongst the Buddhist philosophical schools, with regard to the 3rd question, this shows that there is no beginning to the consciousness. If you trace the beginning of consciousness, there is no beginning to it at all. Because if you assert a beginning to it, then the beginning of the consciousness has to be something which is immaterial, which is a material, a matter, and this cannot be true. And then with regard to the 3rd question of whether there is an end to the consciousness or not, or self or person or not, then except the Vaibhashika, one of the sect of Vaibhashika philosophical school within Buddhism, the rest of the Buddhist philosophical schools assert that there is no end to the self or a person. And the Vaibhashika school, which assert that there is an end to the person, says, for example, that when someone like a Buddha, having become an Arahant, when he died, what has happened is all the psychophysical aggregates within the Buddha has ceased to exist, or has becomes discontinuous. And so, including the consciousness of the Buddha, is said to the Vaibhashika school
Vatsiputra or something like that, which it asserts that the continuity of the Buddha's mind itself also breaks after his death. And so there's no continuity of consciousness after one has attained what is known as arhatship without residue. And the other Buddhist philosophical schools say that this cannot be true because the fact that consciousness has the characteristic feature of being clear and luminous and aware, this itself cannot have any opposing factor which can make it non-existent at all, and so that its continuity, the continuity of this consciousness can discontinue because there is no powerful antidote or counteracting factor against it. The basic nature of the mind is that of the being neutral and luminous and aware. So to this, there is nothing which can make it or destroy it or make it any non-existent. And therefore, since this consciousness itself is the basic factor onto which the continuity of the consciousness is the basic factor onto which we label or designate that of I, there is no end to the I itself. 가셔서 어디에 인도다 저물리가 그 추주 소셔티디 대생니체 지도가 뭐 되겠다 지도가 뭐 민중의 니체 난 지도가 뭐 민중의 나라야 낭세기 다 되바다 민중의 니체 다 장전하면 받아 대 지부분이 대 가서지고 다 되겠지 산제베 지도가 뭐에 민두 뜻이랑 다다제 다양 민두 풍불의 전신배 다 민두체 어디 두스체베 다 산제베 쳐라 좀 전에全国 당고 송제 영장마 갖되는 송야들이 배지다 치수 갖되는 송수 되니 영대버디 빨리 숨기들이 다들 산제게 추기 심어들이 디나로 담바시 남샤 아니 다들 람게 담배야 람 저당이야 창조 소든 디리 타네 제 전에다 하다 실라송지기야 지금 띵인지 고민하잖아요 또 송야래 다디네 렉자가 추기 전에다 가서 우리 좀 된대기 내 자구 풍지라 아니 시징이 숭숭이야 그래서 전에 다 되게 쉬어가는 시징이 숭들이 조 자구분을 송인 거래 디디 레자나다 조차티샤 되네야 까타메직 대전 직체 디니부터 배지 레자리 저다 빨리 추주직 산스크리트 추주직 니도 전에 레자가 추주 시징이 마야고 저도 심주 남아이나 콜로 발바 시징기 저거 디디기 콜로 탐부 거도라 과거에 담바 사실 송도가 아니 남제 담바 사야게 다음에 사실 송도가 따디 다음에 배 된디 14고 타라 제시 견샤버디 시징기 숭들이 다음에 봐라 가사가 다음에다 최이람이 니 송제 어떤지기 다음에 걸 10조 송셔버디 시징 숭르샤 될 때는 꼭된 사야디 디탄에 셰과래 저정하다 콜로 당부 담바시 송샤베 담바 치머니기 제베 소리제 송아 개셰 소리지 다 콜로 타면 나래야 디시시베 님부도 사야디게 야 대신 찍여래 광제다 랑거시버도 된지기 도이 대신 찍여래 그래서 다 찍디기 셈셈에 따와 조져 숨겨래 지기 아니 셈령신이 여사와 조져 숨겨래 셈령신이 여사와 되기 아니 콜로 당부 남지 담바서 숨셔버디 용쳐야 임바 아니 꼭된 사야지 용쳐야 임베야 줍지 찍래무도 어쩌다 콜로 숨자로 마 찍찍 대세 용돼야지 배지 되셔
다 안들지 돼야지 골파를 쳐. 다들 자성다. So within the major religious traditions of the world, there are those of the theistic religions and non-theistic religions, as I said earlier. And within the non-theistic religion, there are those which assert self, or those that assert no self theory. And those that assert self theory are consist of the Samkhya, the non-theistic Samkhya school, and Jainism. And Buddhism does not assert a self theory. And of course, Samkhya and Jainism also are theistic religions. No. Non-theistic religions, I'm sorry, here. Buddhism, with regard to Buddhism, right from the first turning of the wheel of Dharma, during which the Buddha taught the Four Noble Truths, and others, which are collected into the three collections or three baskets in the Hinayana system, which are called the three Pitakas. There are those parts which are explained in them. The three Pitakas explain the parts such as those of the 37 wings of enlightenment, or 37 factors leading to enlightenment, and then on the basis of these they describe or explain the different the processes through which one becomes an arhat by going through which path and so forth. Whereas there's another part of the teaching, which is the Sanskrit tradition. And in the Sanskrit tradition, we have the teachings of the Perfection of Wisdom Sutra, and then which come in the second turning of the Wheel of Dharma, and then there are those of the teachings which were given during the third turning of the Wheel of Dharma as well. Now, if you examine these teachings given in the Sanskrit tradition, the second and third turning of the wheel, what you find is that what was taught in the earlier teaching, the first turning of the wheel during the teaching on the Four Noble Truths, especially and particularly with regards to the third and the fourth Noble Truths, what you find is when you compare these teachings with the second and third turning of the wheel, the teachings of the second and third turning of the wheels, then you find that especially those of the Panchaparamita Sutras teach the selflessness of persons and selflessness of phenomena, and then rather more explicitly and more much more in detail. And you find the teachings on the selflessness and that of the third noble truth of cessation rather more explicated, rather extensively. And therefore, in the third turning of the wheel, on the other hand, what is shown is that of the within the third turning of the wheel, we have teachings on the Tathagata Garbha, and there are other teachings which emphasize on that of this true cessation and that of the clear light of mind. So you have to relate these teachings on the of the third and second and third noble third turning of the wheel with the first one. Yeah, that's one. And from we'll have a break here for lunch, and the afternoon teaching will start at 1 o'clock. And then after 3, perhaps you can have discussion on what I've taught.